tey it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Kairó Investment Limited mu ngi la ko fa amal Kairó Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash price muy jar si $200,000 $250,000 $250,000 mortgage nag foo ko dégg mooy fay nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benni weer dama ne Kairó Properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw bandang Kairó Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu sa Lamin Kerewan nakadan na press kuman wado nyen asugara nyawla nyama nakadale na media household kumandi badin gamionon comme jamo nyen ka sudiandi badin sain wado mantaraje sain press conference onyen mina kuma sain ne anum press conference onyen bundal lebeje ke jamna bundal mella. We have Mr. Kembe, our Vice Chairperson. We have Mr. Fadera, also a member of the I think we will stop it here as far as time is concerned, and we will start the press release as soon as possible. Again, the floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen, members of the press and the entire Gambian people who are present here and those of whom are watching this most important press briefing today. We first of all apologize to the press for our time that we promise you will start at 4 p.m. but due to some constraints, we were unable to start it at the proper time. We are unable to start it at the proper promised time. We will get into the press briefing after greeting all of you whom are present on this ground today. We, the people of the Gambia, both home and abroad, under the grassroots movement known as Operation 3 Years Jotna. Known as Operation 3 Years Jotna, conscious of our rights as citizens, conscious of our rights and dignities as individuals, fully aware of our fundamental rights and freedoms as enshrined in the Constitution, and guarantee to all citizens without distinction, social, religious, ethnic, gender, geographical, or other grounds. It came to our attention that some individuals, led by Fatmata Jallow Tambaja, on the 26th day of September 2019, went to State House with announcement of that they have extended the president's term from 3 years to 5 years. From 3 years coalition agreed term to 5 years constitutional mandate. As Operation 3 Years Jotna, with the concern of this announcement, this is the reason why we call for this press briefing. We all knew, when we can recall our minds back in 20, she should collect some members of the Barrow supported camp
to join her deliberately extends that legally binding contract from 3 years to 5 years. If we can again recall our minds, in 2016, the coalitions were having 7 political parties, but the late group which announced the amendment or the extension of the president's term to 5 years, we have never seen those faces in that amendment. The reason why Fatma Jallow Tambajang should explain. And it also came to our attention that in fact some vocal parties or some vocal persons in that coalition 2016 has never in fact supported the president's 5 years. But indeed they still must stick to the promise that was given by the coalition's stakeholders and the coalition executive to the electorates. Therefore, Operation 3S Jotna has concerned Gambian citizens. We therefore will never or will not recognize the announcement of the 5 years term announced by Fatma Jallow Tambajang and her camp. We still believe that the contract of 3 years is between the coalition's executives or the coalition stakeholders and Gambian citizens in general. So therefore, we believe if any amendment or changes shall take place in that agreed transition period, they shall make a proper consultation with the citizens who voted them on the basis of 3 years. On the basis of 3 years. So Operation 3S Jotna is clearly that today we are sticking to our initial call on the coalition's stakeholders to go back to the people for proper consultation to find a solution to this 3-year and 5-year issue, rather than allow some individuals to deliberately dictate citizens. We are calling on Fatma Jallow Tambajang to withdraw her statement given on the 27th day of September 2019 for proper consultation with Gambian citizens. In conclusion to that, in 2016, Gambian people voted for change. Change in the sense that it was not only Yahya Jammeh in his name that we wanted him to go, but we were frustrated, we were suppressed, we were dictated, we were killed, and we suffered a lot under that sole governance system under the former regime of APRC. This was the decision why Gambian people decided for the coalition 2016 to came in as the next Gambian government. But we believe the aims and objectives of the coalition has all failed due to greedy, self-perpetuating, and unsatisfied leadership that today we are encountering. So Operation 3S Jotna we are a body to hold leaders accountable for the promises and agreements they made to citizens. Operation 3S Jotna is not only here for President Barrow, but for the general political situation of the Gambia. We believe elected members should respect citizens' voice and should honor the promises and agreements they gave to citizens during the campaign periods when they were looking for the highest position of the country. So with regards to the Mamad Cham, a commander in the Gambia Armed Forces, for the comments he made on the 26th day of September 2019, we believe those comments should never be welcomed back in this democratic dispensation. Therefore, Operation 3S Jotna has strongly condemned
those threatening remarks made by our security forces to the electors or to the Gambian citizens in general. Mahmoud Cham made a statement that an individuals comparing us to soldiers who were planning a mutiny, comparing us as people who want to overthrow a legal elected government, and if anything like that arise, them as soldiers, they were going to step down after 3 years. And the Constitution always support the president when he wanted to resign in section 65 of the Constitution. So, Operation 3 Jotna, we are therefore making our stand very clear that we will never allow any individual to come and play or undermine our democracy that we fought for a long time before we gain of this country. I thank you all for your kind attention. Thank you. I picked up my camera. I said I am going to cover this. So I think you need to give me the chance to. Really appreciate it. Really appreciate it. Yes. But so if I am talking too much, I apologize. But I want you to clear that. I think you know the questions that I asked previously. Yes, you asked first question, but you are making me to forget it. And of course, whether you are going to take up responsibility. Very good. Yes. 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 Thank you very much. But we are appealing to the journalists, please. If you are asking, you have to answer questions, but not to believe us. Yeah. And diaspora, known as Operation 3 Jotna, gave you that the Constitution of the Gambia has given that right to any Gambian, despite geographical, religious, ethnic, or gender. You have the right to contribute to the affairs of this country. And Mr. Banle, I'm not talking to you, but people who may have the mind that you are having, let's all know this clearly, that in 2016, those people that you are referring to as the international community, I believe, well, you are talking about the diasporans. These diasporans play a vital role for you to enjoy what you are enjoying here today. So as citizens, let's please not underrate each other's effort, but jointly should complement each other's effort for national development and national peace. Operation 3 Jotna, I believe if goals and aims, objectives are achieved, will be the most reasonable and legitimate movement Gambia shall have in the future and today. Because our principles are, one, leaders shall never come to us and take something cheaply from us. Tomorrow, the power that we gave them to watch out, let them use that power to come and punish us as citizens. So those powers belong to citizens. As a president, or as minister, or as parliamentarian, you shouldn't take that power as a servant to punish back people who are paying your salary every month. And we also believe the violent or the fitna you are talking about, if hadn't been demonstrating or protesting or calling leaders to promise their words, hadn't been it was violent, the Constitution shall not say that every citizen has right to assemble, to call on leaders to promise. So as citizens, we always believe, and we will continue believing, without holding our leaders, we will not have the proper development that we need in the Gambia. I think I answered your question. Thank you. No, come on. Wa alaikum salam. People are here to hold the government accountable for something that they have promised. That is time. And then you have also stayed in time.
as far as your mission is concerned, you should have respected time. You should have set examples. So the first thing, I will tell you that you are failed, and that's the issue. And secondly, you have missed a point. People are saying they are making this groups, 3 years Jotna, 3 years of all these operations. How many groups do we have? And what are your objectives? Okay, you have also said what the coalition has come from has failed. What is failed? You understand? You have said it has failed. So I would like to get a quote from you. When you say that, will you label President Barrow as someone who is obsessed with power? Thank you very much. The questions are too much. I don't know whether you understand. Anyway, I don't understand them. You have to start. I'm saying, what you say about the One by one, then I will. You say they are amended, I'm saying it's wrong. What do you have to say? They declare their intention. Okay, I think if you quote the statement very well, I use 2 words: amended and announcement of the 5 years. This is what I said. The amendment, I was arrested when they were amending it. I think you got it all wrong. They say that let's clear away that dictator. Let's remove the dictator, not to dictatorship. Those were all directed to only one president, that is Yahya Jammeh. So if you have Operation 3 years Jotna, you have Lido Timandi, you have other names, they are all having one objective, that is to hold the leader accountable for the promise he made to citizens. You have labeled as President Barrow's government. We are journalists here. Don't see us I'm just quoting to say that President Barrow's government has failed the coalition's manifesto. So I'm asking you, are you, because of self-communicating you said that, there's a quote from you. Yes. So I'm asking you, a very simple question. Will you label President Barrow as someone who is obsessed with power, and why? Yes, I will be here to answer the question for you, Mr. Journalist. Thank you for the question. President Barrow's failure is, even a blind person on the street knows that President Barrow has failed totally. The coalition 2016, the MOU clear, but the country is, the government is the most corrupted government I have ever seen in the history of Ghana. Go to our national document, the most important one. How was it given? And why? Was it explained? No. The Banjul contract, the 35 million injected to her, to his wife's account. We cry day and night. Was there any explanation up to date? No. President Barrow, I quoted him again, he is the most failed president has Gambians have ever seen. He said that he's a businessman. He is not a politician. He make us believe that he is content. But today we all realize that President Barrow is the most discontent president Gambia will ever enjoy so far. We will take that as press members because you have just given examples. That's not fun. So my final question is, the leases given by Fatma Jamada for extending the 3 years, do you feel that those reasons may require them to amend or to extend President Barrow's mandate or not? Thank you. Those reasons, for us, our stand is President Barrow and the coalition should do national consultation for them to extend the president's term from 3 years to 5 years, but not an individual decision. Thank you. The majority of the coalition parties now come together to extend 3 years mandate to 5 years. How does this affect your argument that this was based on the coalition agreement? Number 2, my second question is, we have had the collapse of the Muslim. A lot of people are worried about this 3 years just campaign, that it might affect our tourism. How do you intend to deal with this issue as to how it is going to have a devastating impact on our economy? Thank you, Colin. Thank you very much, Mr. Colin. Your first question, I think it was about the majority
deciding to extend the president's term from 3 years to 5 years. That's a unilateral decision. In 2016, it was unanimously agreed that President Barrow shall serve for only 3 years. Not some individuals just formed themselves, forcing others to accept what they decided. There is where we are arguing. We are calling on the coalition. We said coalition, not individuals. The coalition, until and unless the coalitions come back to the citizens for proper consultations, we will fight for the aims and objectives that we wanted, and it shall, inshallah, be a reality. Your second question, I think it was about the tourism. For us, we are demonstrating to hold our leaders accountable. I think if the executive and the president bring national interests first, they should consider this movement and the concern of the citizens to know that if they play with us as citizens, this country shall never have any development, because we are the only one who can develop the country, not them. So they shall come back to us with reasons why they should go for 5 years, rather than the original agreement that was made in 2016. So December belongs to President Barrow. It is not our responsibility to move them, for them to, for the economy of, for the tourism economy to be moved forward. Hence, this agreement or promise is there. Thank you. I will have to respond because I understand people. We have extended the mandate of the president through one of the most important elements, which is he will go for 5 years, but he is not going to stand for an election because he is an independent president. He is here to complete this reform. He is here to complete this reform independently, but we also claim here that the Jotna Conference has just concluded, which is one of the most important elements according to the needs of the Gambian people. The Jotna Conference is finished, and the result was not according to the will of the Gambian people. And the other commission's court matter is saying that they are going to finish the reform. Those reforms, what are you telling us? Can we believe that they will do those reforms according to the will of the Gambian people when they have failed us in one of the most important reforms, which is financial reform? So with this, we are not accepting the will of Fatmada, but we may accept the will of the coalition if they have consulted with the citizens of the Gambia. Thank you very much. Yeah, it's their role. We invited them. They have to. My name is Justice Dago from but I would love to ask a question. Thank you. You have some. Kamula bala atasi afkono faron di mbaka ni yaje ntel manson farma jal tambajan na wo baro la operation tires jotna brintel wulta nga safero kele ñing ko le sono la ñaaton kol be seven political party be ani independent candidate même Dr. Satureti nga safero ke yale kaytandila ko albenin amen meno menke kanteng alla ta ka kenya menna ntel man la fala wonya nga press conference fana ko man le jang that last time ni ngaje ko mo dantang nyaadal min yalon ko me suute 2016 wo nyaada ko to le wole finta 2019 e ko tel mo ko le solo leti ntel to sonna wala ko le solo men tel convince nga yaaja me fintindige wo ko le solo la wo nyaadalu mune atuna wol absenta mune atuna wol mantraje jang mantar majority ku noma mbe kambe wol noma kambe woni ka fo me yawo sabu mo men yawo sabu nimmo wol jo kambe kon la men ta daje nyaada kuto wol to ko ma falantelen men si non ko la wato men nabe ko laare gambe jang mo men lota ye niol wa fi te to gambe jang ya president o ñoo tankandi ka bondi gambia ka sam gambia e bantala banko la pour atete da haje falo hana tete be falale wo nyaada la mo kili nyaada maje ñing ko le sono kono la 2019 na ko le sono maji je
anim fana mun dalila la tuna yawoltu koma e nyanta ko fana explain so ndel manke kafo me yalon ko tilimbal kafo lam ndel mu kafo de kafo men ko nimbe ko kala ay lankene ma ay ko me yalon ko hani ya explain moy me yalon ko atulo bu ke moy baraba fa hamulan minin tafal tonya le kala ba ni tonya fa banko dole kayro be sabat la jam because ntel mu kayra kafo lati ntel len tarra nyim banko kanjang ko mena ka tinyaro ke kanjang o man kentel hamote ngamira woyela question follow woya wo jabile Mr. Cisse I will allow you to go into the other question in Malay. Yes. Last second question was your second question, please. Because alkafa mole anin constitution manta woto manke ko modi me woto mu filindiri ko mole anin constitution tatale kadu loi silo landele me ay tande ko ni aya tara president sasa da wala nama sambano wala na diata fon ay nama sambano wol position ol de wo big bulal bebe loi kono. So to make this point very clear to you, that is a totally misleading point. It is not in line with the constitution. President hani karikili na ka mantano wala ni molle agritala agrita wala nalu sita nyanta onola. And the other point from Bemela na kafno mala ko mo kan ko tege wala nyinte ko ka fo ko e monani le nata mo political party selam lulu le nata wala sabale nata dolu manna woman important je ko min naka fnyo ya ko nyame mais important ta jam wala nyinte ko hanni bele nata hanni kononto bele nata wala seo bele nata hani sa e nyanta funtila banko dingol le nyanta funtila banko dingol le i bela tara je ko i besi na tara no jele fam sama ye benku mato bari lafta fo le fam ni bentamento ba funtila banko dingol le kam ye banko dingol hako dila because biri yo agree tan ka coalition o dada ye ifuntita banko molle kan ka fo e ko lafta ni la molle carte di sai mo nanni mo ibon ko non dobe sila bun ko ka fo ko be banko 1.8 million la decision o tala itol adiate nyame ndum ka doli jele kata andum ka doli jele men ya lon ko e kata ala e paleso ko no ka même fo je ngalonne ngadol moy le ko adiata nya ku yata nya ngadol moy le ko ni ji kando be bonna molu kan nga alani Henry Gomez labanta moy le ko te kay ako mu trier so nyi wol mu ay kumol fo men ya lon be moy le so wol mu fenne di me ya lo hanni wol le tata ji kilin ya konti basically ka kumo sutiandi ni be kononto tata fa moy sonta bibi e nyanta bunu nan banko di wol le ka wala mu kumo ta nim fanam one other point left je folano regarding to Fatmata Tambajang is a discarded anyanta kela amanyan na kela moti me alo telebe wulla ka fo men diata do wala be kela jang andum fanam kuma do fanam follow nyiye men fo mi da woto demanding ko ma alal hakko de wala nyinti ko ka fo fontol be responsibility ta la janne the first journalist ay men fo o responsibility ta al kana al manyan nan tol nyini kala wala tol kan right le nyini kan tol banko dingol kan right le nyini kali leadership o nyini ka ban fo itol economy la responsibility anin fanan ku jamal men yalon ko se keno nyin ko kono fo ba responsibility talal bam bawo itol la militaire lota ako ibe mor kelaten ibe kelaten baro militaire ngamira mala do ko len ala do ko le filitama wala fo abe banku dole kono men manke gambia te bam fo men be kere gambia kono jam mewo ko mo bulanda da kon ndum be men fo la wala min nyeje senendele bari wo kumolu men yalon ko ka fo be responsibility talale ala ko moli men yalon ko lafta loi tale bulo kono ka landi ka ke ko italem ka banko ke ko italam ali nyini ka fotol be responsibility talal ba ko tolu jam ndax li motax 2016 ñu bari dugal sen alel ci campagne ndax biñu xexé suñ bop buñ xeexalee suñ bopp dañu jénnee suñ bopp ci loxo tubaab yi kon suñ morom nit ku ñuul suñu naree noot ndigam am nañ fayda war nañ mën a jénnee suñ bopp ci loxo loolu moo tax tey ma nekk fii di wax loolu moo tax yéen ngeen ñeme ñëw taxaw fii di jël suñ kàddu ndax
ci ñeenti at kenn ñemewul woon def lii boo koy def it balaa ngay génn sa kër dangay miraas sa bopp waaye bi doom réew yi yépp toogee gis nañ ne loolu du yóbbu réew ci kanam te ñu xam ne kër ak réew ñaar nit walla ñaar mbir moo koy doxal ñaar mbir mooy lan yoon ak pexe boo jëlee yoon bi doxul dangay def sa pexe pexe boobu moo suñ ebee saako maalo ñu indi ko sa kër nga nar a lekk saako maalo boobu waaye oto bu ko indi nga xaraamal oto boobu kon bu lekk ceeb bi 3 years bi ak président mandate nu mu tudd Adama ñoo toll képp ndax moo ko indi fii waaye xam nga ñun dañuy fooye loo xamante ne wax bu ndaw yaa ngi koy fooye waaye fekk mu ngi yàq lu bari te li ngay fooye noonu fekk yow xam nga ko baaxul caaxaan baaxul nañu bàyyi caaxaane suñ bopp nañu bàyyi di fooyantoo suñ bopp li nga xam ba pare nga teg ci sa bët teg ci sa loxo ngay mel ni gisuloo ko loolu caaxaan nañu wax dëgg dëgg mooy yóbbu réew ci kanam président bi su fekkoon ne sax dafa yem ci seen agreement ci biir néeg bi rek mën nañu wax ne ah ñoo ko waxoon foofu te buñ koy wax dañ ko forcer waaye biñ ko waxee ba pare loolu lañu waree réew mi yépp moom yemul ci loolu mu taxaw ci presse yi wax ci firindeel ko déggal ko bu dee man la man ak lépp lu ma mën a jural dinaa jël loolu respecté li ma wax àdduna yépp dégg ko te sax loolu moo gën ci suñ président bi ñetti at bi bu ko président bi respecté li mu koy may bu fi toogee juróom fukki at du ko ko may mukk ndax bu continuer rek daf koy jural xeebaan dina tax ñu xas ko du tax dina tax ñu ŋàññi lu bari ci moom waaye bu wàccee ñi ko doon ŋàññi yépp dinañ dellu rus kon ñetti at bi man de bugguma benn journaliste di taxaw di wax naan ne loolu bokkul ak sart réew mi ndax ñi ko doon wax biñ koy wax sart réew mi dañ ko teg fale nos sart réew mi xam nañ ne manu leen yóbbu manu fi jëlee yaaya pexe moo ko mën a jëlee fii pexe boobu moo indi ñetti at bi pexe boobu moo indi ñetti at bi moo indi Adama Barrow ci toogu bi ma ñëw ci ma wax tuuti ci commande Thiam man dama yaakaar ne waa Gambie dañu jàng waaye ñu bëre jàngul jàng bi su ma ne jàng dañu jàng ci lu passé waaye yaakaar naa ba léegi jàngul ci lu passé ndax bu Mama Thiam taxawee ci kanam Gambia yépp di wax lii man de bokkuñ ci xeet bokkuñ ci dërët waaye dama ruus ndax mag boo xamante yaa ngi ànd ak sa sago booy wax da nga war a xalaat bu baax man li may wax ni nit yi nuñ koy déggee ak man after sama wax bi nit yi nan lañ may xoolee ak fan lañ may teg ñun ñëpp fii lañ nekk moom yaayaa bi muy def coup d'état
mu ngi woon ci biir ami bi mu ngi woon ci biir ami bi lan la fa njëriñ waa Gambie ndax yaay li mu fi ki mu fa jëlee kooku ñun ñoo ko sànnil kar te boobu ñun ñoo koy fay suñ salaire bi muy jël ñun ñoo ko suñ xaalis lañ koy jox waaw bi yaa di def coup d'état moom fan la nekk lu tax taxawul défense Gambia bi yaa jëlee ba pare lu tax defu ko li ma wax rek mooy mag du caaxaan am na wax yoo xamante ne gàcce la mag walla kilifa mu koy génne ci gémmiñam xëy na dafa wax lool pour tiital ñu waaye man Abdou de alhamdulilah sant naa yàlla bu baax lu yàlla def ci nit yi bi ñuy ragal man awma ko sax alhamdulilah lu yàlla def nit yi seen xol ba ñuy ragal yàlla def na man awma ko su may xuloo ak yow nii sax nii su yéemee ci suñ jéem yi rek mën naa ko jee waaye boo jénnee paaka wala kii rek kenn du la mën a tee ma accès ci yow loolu yàlla def na ko ci ma waxuma ne jàmbaar laa wala yàlla moo ma bindee noonu te gis naa moom waxam bii dafa gën a yokk opération 3 years ndax man am na ñoo xamante ñu bari samay xarit ak samay kii ñoo xamante ne dañ may saboté waaye wax bii luñ ma ci wax mooy ñun dañ defe na woon lii daf fi jeex ndekete yow ba léegi mu ngi fi maa ngi seen gannaaw xam nga am na wax boo xamante ne su fekkee sa xel liggéeyuloo jëloo sa xel use ko bu baax yow da nga yaakaar ne loolu daf lay defar fekk mu ngi lay yàq te xamuloo balaa nga koy xam rek fekk weesu na tey képp koo xamante ne doomu réew mi bu baax nga boo tasee buñ ne la kii diw mii moo doon wax lii da nga koy xoolee ci beneen bët waaye na xam ne am na ci lu ñu nekk te jeexagul fàttewuñ de te ñoom ñu ngi taxaw ci télé bi di wax nit yi baal leen ñu baal nañ leen walla baaluñ leen loolu accès guñ foofu soo naree xambaat taal bi yow moom kuy wax ne dañ ko dinañ jël action ci moom la ñu war a ci moom la ñu war a jël ci action ndax lu nit yi xeex loolu la bëgg a dellu dégg nañ nag mu ngi bëgg a defar kii bi wax bi piaro bi dégg naa ko tey ci rajo bi di wax ne nit yi bu ñu modifié wax ñun dofuñ de ay nitu njaay lañ moo tax ñu yuus suñu xel ba jénne fi président bu njëkk bi te bi muy jénne fii moo gënoon métti léegi am na ku doon laajte bu ndax ñu ngi calculer bu leneen amee ak leneen amee lu ñu passé loolu moo métti ci lu ñuy jëm nii doom réew ñoo yuus seen xel ak seen xalaat ba deret tuurul waaye su fekkee suñ sécurité yi rek am na yoo xamante ne si ñoo bu dee ñooñ la amaat na leneen dina am ndax ñi dañ jénne jël sa action bi ci yoon bi te loolu lañ gisoon ci student yi loolu lañ defoon ñu rey leen kon ñoom tamit préparé nañ ba pare bu doomi réew yi yuusuñ suñ xel leneen dina am ñi yuusoon seen xel ñoo fi nekk ba léegi ñaareel bi borom kër lépp lu xew ci sa kër lépp lu xew ci sa kër nga teg ci sa bët bu ñu ñëwee duñ laajte kenn dinaa leen jox benn exemple ci last régime demoon nañ ba suñuy jaay taay sa kër yow borom kër dañ lay yóbbu xanaa yaa ko doon jaay waaye yaa ko alaaw foofu am na ñoo xamante ne yëguñ ko sax kon boo leen laajtee ndax lii ñun suñu responsabilité la du suñ benn responsabilité student yi ñi doon xeex seen ak seen yelleef ba ñu rey leen commission bi mu ngi nii di woo ñeneen yi di leen laaj loolu ñun tamit loolu la ñuy xeex du suñ benn responsabilité président bi la kon guddi na maa ngi gërëm ñépp tey it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc
ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Keresu Investment Limited mu ngi la ko fa amal Keresu Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee